So today we are going to see, another important concept because whatever the programs till now we have written for automation testing, only we have used informal way to test the application. But at a time we have to test more than one particular application to how to organize it, how to test it, how to generate the report, HTML report in terms of program. So that's all possible because of the framework. So Pytest basically Pytest is the Python based Selenium framework. Pytest is the Python based Selenium framework. Pytest is enable to test more than one application using WebDriver automation. Pytest has its own way to write Python automation script. Pytest would follow certain naming conventions. The rule one is that install Pytest as part of the automation script code over Python. Rule 2, import Pytest in automation script. Rule 3, create a module name as either beginning test as keyword or 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 ends with test keyword. Rule or create a class name in the program test. Capital T is mandatory. Followed by some watch. Rule 5. Create a method names
should be either test as or ends with test keyword. Clear? So in order to follow all these rules, in order to create a framework to test on application using Pytest framework. Right? So let us see, what is Pytest, how it will be helpful for you. No, obviously, and rule 6 is that execute Pytest automation script using below command in terminal. Note, don't execute Pytest program just like formal way. అసలు ఫార్మల్ వే ఏంటి? డైరెక్ట్ గా పైన ఇక్కడ బటన్ ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేస్తాం కదా మనం. ఈ పైటెస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అలా చేయొద్దు, isn't it? So the command is that here this is the command ని మనం టర్మినల్ అంటాం. యాక్చువల్ గా కమాండ్ ఏంటంటే pytest, isn't it, స్పేస్ ఎక్కడ ప్రోగ్రామ్ ని నువ్వు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ అవైలబుల్ హియర్. ఈ పైటెస్ట్ తో మనం సిడి యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఈ ఫోల్డర్కి వెళ్ళాలి, isn't it? Like pytest space -v -s space selenium followed by pytest demo.py. ఇలా రాయాలి కమాండ్. అంటే నువ్వు నీ సిస్టంలో pytest space -v-s is common. But I created in my system that here the name of the package is called as a Selenium. You might have created another label, another name that has to be there. Somebody Selenium within that another folder might have created. We have to go with a slash. Another folder might have created. Go with a slash. Another name of the file has to be executed with a .py extension, such a way that as soon as the command, this line will be executed, it will be test whatever the test methods you have written within the script. 2 methods, 5 methods, 10 methods, 100 methods might have written. Firstly, let us create one example such a way that how exactly the Pytest framework will be created, how the methods will be tested, how it will be summarized, what test failed and what test passed. Let's see that. Yes or no? Yes, let's go with the practicals now. I'll be address all these things in the program. Now I'm creating here. That's 1 second, just hold on. I'm creating one Pytest. ఇక్కడ ఏంటి? The first line is whenever you are creating an automation Pytest script, the name of the module has to be start with test or end with a test. Test Pytest demo 1.
ఇలానే రాయాలి. ఒకవేళ టెస్ట్ ముందు పెట్టలేదనుకో ఇక్కడ వెళ్ళి టెస్ట్ పెట్టాలి. Both ways will be accepted. You try if you want. But it's a convention. You have to notice the point. Otherwise, Pytest కి ఒక సమ్మరైజేషన్ లాగా చేయడం తెలియదు. It recognize the a file by naming convention called as a test or ends with or starts with. Are you clear, guys? Please. Okay? Isn't it? Okay. The next is that what we have to go to settings. Go to Python interpreter. Go to plus. Search for the Pytest. Are you seeing? There is a Pytest, right? So install it. Pytest, the current version is 8.3.4. ఇవన్నీ గుర్తుండాలి. What is the Selenium version you are using now? Absolutely. What is the Python interpreter version you are using? 3.1314. Now 1.5 is also available. But at least a 3 point అనేదన్నా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 13 దగ్గర మనం ఇన్స్టాల్ చేసాము, 3.11 దగ్గర ఇన్స్టాల్ చేసాము, 3.10 దగ్గర ఇన్స్టాల్ చేసాము. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మంత్ 2 months ఒకసారి వర్షన్ చేంజ్ అవుతుంటుంది. ఇంటర్వ్యూలో సడన్ గా అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ది పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ వర్షన్ యు ఆర్ యూజింగ్, వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2.0 వర్షన్ అండ్ 3.0. ఇవన్నీ డిఫరెన్సెస్ అడుగుతారు. ప్లీజ్ కైండ్లీ అండర్స్టాండ్ దాట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ ఇట్. ప్లీజ్ కైండ్లీ డూ దాట్, యూ గైస్ ఆల్సో. Installed successfully Pytest. Okay. Vanilla, are you following? Yeah, sir. Great. Okay. So this file I'm going to give you, this complete steps, Control C, I'll be give you in the WhatsApp. Please you follow while creating a program for the, especially, okay, 1 second, automation. So theoretical points I have specified in our WhatsApp group. Kindly follow whenever you create a program. You have to follow the steps. Yeah. Okay. Okay. Now, so as soon as you install the Pytest successfully, we have to go with the import Pytest. If you search for the Pytest, it will come automatically. See, 90% of the situation, the automation frameworks will be write the scripting language in Python with the help of object-oriented programming concepts. You know the class, object, methods, everything, right? Great, great. Okay. So now, what we are doing here? So we are creating a class. I told that the class name should be a test, not a small. Test underscore demo1. Or else the class is, let's suppose, validation. Validation. But here is supposed to be, remember, either the class name should be, it should not be a small. Again, the conflict would occur. T. Either after validation, you can keep the test. Either beginning with the test or after completion of the class name, you can keep it as a test. Either of them should be followed. Okay. The next is that, what? Method. Definition. Method name is what, obviously? I said test. Method name should also be starts with a test and or either ends with a test. Method tester, something called as name validation. This is the method name. Are you clear? Similarly, now what exactly I'm doing here? There is actual name. Actual name is Srini. Isn't it? Nitya.
Actual name is Srinimite. Now there is a keyword called, there is a special keyword called as assert. Are you seeing? Assert. Assert like it is a if-else statement. Assert like it is like it will be behave like a ternary operator expression in C language. Assert what exactly? It will be check the conditions. What exactly? Actual name Srinimite is equal to Srinimite. Condition become true. అంటే యాక్చువల్ నేమ్ నేను కంపేర్ చేస్తున్న నేమ్ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. అసెట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ట్రూ యాజ్ అన్ అవుట్పుట్. ఎల్స్ కామా నేమ్ మిస్ మ్యాచ్డ్. నేమ్ మిస్ మ్యాచ్డ్ ఎర్రర్. ఇది ఎర్రర్ వస్తుంది ఒకవేళ తప్పు ఉంటుంది. అలాగే అనదర్ మెథడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ టెస్ట్ అండర్ స్కోర్ ఫోన్ నంబర్ వాలిడేషన్. ఫోన్ నంబర్ validation. Okay, where phone number is equal to 7799132754. Asset phone number which is already declared is that is equal to 7799132754. రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. ఇవి జనరల్గా ఎలా అవుతాయంటే ఈ పైన ఉన్న ఫోన్ నంబరు డేటాబేస్ నుంచి రిట్రైవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేస్తాం. ఏపీఐ టెస్టింగ్లో అన్ని చోట్ల ఇచ్చేస్తాం దీన్ని మనం. ఈ నంబర్ మనం ఇక్కడ టెస్టింగ్ కోసం ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాం, కానీ ఇవన్నీ డేటాబేస్ నుంచి వస్తాయి, ఎక్సెల్ ఫైల్ నుంచి వస్తాయి, క్లౌడ్ నుంచి వస్తాయి. అక్కడి నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం మనం కొద్దిగా ఏపీఐలో వెళ్తే కనుక. ఓకే, లేదంటే ఎంటర్ చేస్తాం, సిస్టంలో ఎంటర్ చేస్తాం. అది ఇది కరెక్టా కాదని చెక్ చేస్తాం మనం. ఓకే, ఈక్వల్ అవుతే అసెట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ట్రూ యాజ్ అన్ అవుట్పుట్. ఎల్స్ వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ వీ సపోజ్ టు రైట్? ఫోన్ నంబర్ mismatched. Error. Then definition test some validation. యూనిట్ టెస్టింగ్ లో రాస్తాం ఇవన్నీ మనం. వాట్ ఈస్ ద సమ్ వాలిడేషన్? x is equal to 200, y is equal to 300, z is equal to x plus y. Asset is z is equal to 500. ఆబ్వియస్లీ కదా ట్రూ కండిషన్ అవుతుంది. లేదంటే సమ్ రిజల్ట్ inaccurate or else error. అరే క్లియర్? ఇలా మనం ఎన్ని మెథడ్స్ అయినా రాయొచ్చు క్లాస్ లోపల. దీన్ని ఇంకోలాగా ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను. దీన్ని ఫస్ట్ ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి చూడు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ థియరిటికల్గా ఏమేమైతే రాశానో అన్ని క్లియర్గా చెప్పాను. Pytest is Python-based Selenium framework. It is enabled to test more than one test application using WebDriver automation, and it generates the reports too. And generate report as how many methods failed and passed. Clear గా తెలుస్తుంది మనకి. ఓకే, install the Pytest, import the Pytest, create a module with a name either beginning with a test or ends with a test. That also I have followed. Create a class name with a T is capital letter, test is the keyword, either ends with or starts with. Create a method name should be starts with either test method or maybe ends with. Then execute the program now. I told that very clearly. We should not click over here. ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేయొద్దు. వెరీ కేర్ఫుల్. ఇక్కడ క్లిక్ చేయొద్దు. ఇట్లా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇట్లా రన్ చేయొద్దు. పక్కా నువ్వు టర్మినల్కి వెళ్ళాలి. టర్మినల్కి వెళ్ళాలి అని అంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది నా సిస్టంలో. లేదు అని అంటే నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళి సెర్చ్ చేయి. ఇక్కడికి వెళ్ళి టూల్స్లోకి వెళ్ళు. ఎక్కడ రిసెట్ టూల్ విండోస్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడ వస్తుంది టర్మినల్.
ఎంటర్ చేయి, కిందనే కనిపిస్తుంది టెర్మినల్. దిస్ ఇస్ టెర్మినల్. నౌ నేను ఇక్కడున్న ప్రజెంట్ ఇప్పుడు పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ సెలీనియంలో పైథాన్ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నా. ఇక్కడ నుంచి సెలీనియంకి వెళ్ళాలి. ఎందుకు? నా ప్రోగ్రామ్ సెలీనియంలో ఉంది. అరిసి. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు pytest space -v. -v means verbose. -yes summary space. Now I have to go with the selenium. Selenium అని కొట్టి నువ్వు ఇక్కడ ట్యాబ్ ఎంటర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సెలీనియం అనే పాత్కి వెళ్ళిపోయింది. అక్కడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం రాసిన పైటెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడుంది? టెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇట్లా ట్యాబ్ కొడుతున్నా, నేను టైప్ చేయట్లేదు, వచ్చేసింది. ఎంటర్. ఓకే, ఏమైంది ఇక్కడ? 1 సెకండ్, జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్. ఓకే, స్పేస్ ఇవ్వండి, దానికి దీని మధ్యలో స్పేస్ ఇవ్వండి. You see here, let us see very closely what exactly output has been given. You see, there are 3 methods, right? 3 methods are passed. అంటే మనం అనుకున్నది అక్కడ ఉన్నది ఎంత కరెక్ట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు నేను 200 + 300 500 అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. ఎస్ ఆర్ నో? కానీ ఇక్కడ రిజల్ట్ తప్పించింది. ఇప్పుడు చూడు, నేను 300ని కాస్త 100 చేస్తాను. యాక్చువల్గా రిజల్ట్ ఏమో 300 వస్తుంది, కానీ నేను 500తో కంపేర్ చేస్తున్నా. అంటే సమ్ము ఇచ్చినది మనం కంపేర్ చేస్తున్నది ఫెయిల్ కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, ఏమవుతుంది? మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఉన్నప్పుడు మనం ఆరో గుర్తులో అప్ ఆరోని చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా కమాండ్ మనకు కనిపించేస్తుంది. Okay, you just try to be okay. Now what happened? One test failed. Yes or no? So obviously it is gives you accordingly. ఏది టెస్ట్ ఫెయిల్ అయింది ఇక్కడ నీకు క్లియర్ చూపిస్తుంది. ఏ టెస్ట్ ఫెయిల్ అయిందో మెథడ్ కూడా చూపిస్తుంది. ఈ పర్టికులర్ మెథడ్లో ఇక్కడ అసర్షన్ ఎర్రర్ వచ్చింది చూడు, సమ్ రిజల్ట్ ఎర్రర్. అలా నువ్వు నేమ్ని తప్పు చేయి, ఫోన్ నెంబర్ని తప్పు చేయి, ఎన్ని పాస్ అయినా ఎన్ని ఫెయిల్ అయినది మనకు రిజల్ట్ చూపిస్తుంది. కెన్ యూ క్విక్లీ డూ దాట్? సచ్ దట్ ఇవే మెథడ్స్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం నిన్న టెస్ట్ చేసాం కదా అన్ని, లాగిన్ వ్యాలిడేషను అవన్నీ మొత్తం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మెథడ్లో రాస్తాం మనం. ఫేస్బుక్ కరెక్ట్ లాగిన్ అయ్యిందా లేదా, ఇన్స్టాగ్రామ్ లాగిన్, ఒక్కొక్క మెథడ్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ మీద వర్క్ అవుతుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ని కంప్లీట్గా ఎలా మార్చాలి ఇప్పుడు? యూ జస్ట్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ నౌ. టిల్ నౌ యూ జస్ట్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ హియర్. Yeah. Can you do that? Please follow the rules properly. Do it.